السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم نیوٹریشن ان ہیومن بینگس کا دوسرا پارٹ اٹھائیں گے. پہلے پارٹ میں ہم نے پڑھا کہ آرگنز وہ آرگنز جو انوالو ہے نیوٹریشن ان ہیومن بینگس میں. جو آرگنز انوالو ہیں نیوٹریشن ان ہیومن بینگس میں ان میں سے پہلا ہے ماؤتھ، بکل کیوٹی ہے، ایسوفیگس ہیں، سٹومک ہیں، اسمال انٹسٹائنز ہیں، لارج انٹسٹائنز ہیں. جو یہ سارے آرگنز ملا کے یہ بناتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم ایلیمنٹری کینال یا ہم بولتے ہیں اس کو ڈائجسٹو ٹریکٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, so now what we will study how this holozoic nutrition or how the process of digestion occurs in all these organs or what is the function of each of these organs. So let's now talk about the mouth and the buccal cavity. What is mouth? Mouth is a slit bounded by a movable lips. So we have our lips which is movable and is why we are able to speak. We can take in food right. Mouth helps in intake of food, so that means which life process happens in mouth or which part of the holozoic nutrition happens. It is the process which is called ingestion. Ingestion means that is intake of food, so mouth helps intake of food. And the next one is buccal cavity. Buccal cavity, as I said, what is buccal cavity? It is the hollow cavity which is enclosed by the jaws and cheek. So what are the things that are present inside the buccal cavity? کون کون سی چیزیں جو بکل کیوٹی میں موجود ہیں؟ ان میں سے ایک ہے ٹیتھ، دوسرا ہے سلیوا جو سلوری گلینڈ سے نکلتا ہے، اور تیسرا ہے ٹنگ جس کو ہم زبان بولتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, now let us see what purpose does each of them serve. So when I talk of teeth, جب ہم دانتوں کی بات کرتے ہیں، جو یہ دانت ہیں ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، یہ فوڈ کو چیو کرتے ہیں. اور جب ہم فوڈ کو چیو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو کمپلیکس فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ کرش ڈاؤن ہو جاتے ہیں انٹو سمپلر ونس میں. سو بیسیکلی the function of teeth is to crush down complex food particle into simpler form. Next is saliva. What is saliva? جو saliva ہے میں نے آپ کو پہلے بولا کہ جو saliva ہے یہ سلوری گلینڈ سے نکلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا جو آپ نے دیکھا ہوگا that inside our mouth you always have some water like structure. Even now you will see that there is some water like structure which is always present inside your mouth. آپ دیکھیں، آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کی پسندیدہ چیز ہوگی تو جب آپ اس کو دیکھتے ہو تو آپ کے منہ میں پانی آتا ہے. What is that? That is a saliva. اور اس کا کام کیا ہے؟ اس سلیوا کا کام کیا ہے؟ جو سلیوا ہمارے منہ میں ہوتا ہے اس کا کام یہی ہے کہ جو ہم غذا لیتے ہیں ہمارے جو دانت ہیں وہ اس کو بریک کرتے ہیں کمپلیکس فوڈ پارٹیکلز کو سمپلر فارمز میں. تو جب ہم یہ غذا لیتے ہیں جو یہ سلیوا ہے یہ اس غذا کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اور اس کو سافٹ بناتا ہے، نرم بناتا ہے، جس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے چیو کرنے میں. تو یہ ایک فنکشن ہے سلیوا کی. جو دوسرا پرپز ہے سلیوا کا، جو سلیوا ہے اس میں ایک انزائم ہوتا ہے، اس انزائم کا نام ہے سیلوری ایمیلیز. جو سیلوری ایمیلیز ہے وہ سٹارچ کو چینج کرتا ہے شوگرز میں. تو پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے سٹارچ کس کو بولتے ہیں اور شوگر کس کو بولتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو سٹارچ ہے پولیسیکرائڈ. پولیسیکرائڈ کیا ہو گیا؟ اس میں ٹو مینی گلوکوز، بہت سے گلوکوز مالیکولز جوائن ہوتے ہیں. جو گلوکوز مالیکولز جوائن ہوتے ہیں تو وہ ہو گیا پولیسیکرائڈ. تو جب ہم سٹارچ لیتے ہیں تو سٹارچ ہو گیا ایک کمپلیکس اسٹرکچر ہے فوڈ کا. سو دا انزائم
silvery amylase will convert this complex starch into simple sugar. That means it will help the starch to get converted into simple sugars like disaccharides में इसको कन्वर्ट करता है और मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। मोनोसैकेराइड्स हो गया, मोनो हो गया एक, इसका मतलब है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओनली वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी देयर। और डाइसैकेराइड क्या हो गया, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीसैकेराइड हो गया टू मनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है, जब हम गुज़ा लेते हैं, हमने बनाना लिया, हमने ये लिया ऑरेंज लिया, हमने राइस लिया, तो हम वो कम्प्लेक्स लेते हैं, तो दैट मीन्स वो स्टार्च है, क्योंकि उसमें टू मनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो एंजाइम सिल्वरी एमाइलेज है, ये इसको क्या हम बोलते हैं, ये इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म्स में, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स में। स्टूडेंट्स, this enzyme silvery amylase which will help to convert the polysaccharide starch into simple sugars. Now the third thing which is inside the buccal cavity is tongue. Dear students, what do you think tongue does? Tongue contains the taste buds to sense the taste of food. Dear students, now the next thing is pharynx. What is pharynx? It is a common passage for food and air. It connects windpipe as well as food pipe. What is food pipe? Food pipe is nothing but esophagus. Now, in our body there are two different pipes. One is food pipe and the second one is air pipe. So mouth helps in intake of food. When we take food inside the mouth, it goes to the buccal cavity. From buccal cavity, it goes to the food pipe. So there is one organ which connects it to the food pipe, and that is pharynx. Pharynx वो जगह है, आप सुनिए, कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हम नॉस्ट्रिल से करते हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो हम मुंह से खाते हैं। तो क्या होता है, जब ये एयर पैसेज और ये फूड पैसेज ये एक पॉइंट पे ये मीट हो जाते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फायरक्स। तो फायरक्स is a common passage for food and air, but later it differentiates into two different pipes. It will send the food to food pipe and air to the windpipe. We will look at the structure of the windpipe later when we talk about respiration. In pharynx, no digestion happens. It is just a passage or way through which the food has to cross. Let us now talk about food pipe. It is also known as esophagus. This esophagus helps in downward movement of food. It actually helps the food to move downwards. Now, how does it help the food to move it downwards? The muscles of esophagus. Dear students, the muscles of esophagus. जो esophagus की जो food pipe है, esophageological name है इसका, जो food pipe है, इसकी जो मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट और एक्सपेंड हो जाती है, पीरियडिक इंटरवल्स में होती हैं, कंट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग इन पीरियडिक इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये कंटिन्यूस होती हैं। जो ये रिदमिक पीरियडिक मोमेंट हैं, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसको बोलते हैं, या एक्सपेंशन हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम जो ये मोमेंट, जो एसोफेगस मसल्स की जो मोमेंट है, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स, ये क्या करता है, ये पुश करता है खाने को डाउनवर्ड्स, स्टमक में जाने के लिए खाने को पुश करता है। जो ये मोमेंट है, द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मोमेंट, इसको ये एक मोमेंट है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट और पेरिस्टालोसिस। स्टूडेंट्स, इसका तीसरा पार्ट